Mi llamo Victoria Morales, pero todos me llaman Tori. Tengo 29 años. El día de acción de gracias del año pasado, mi padre se puso de pie frente a 30 familiars, y me humiló como si fuera una niña desobediente. Solo porque me atreví a preguntar que me había dejado mi abuela en su testamento. Toda la sala se echó a reír. Lo miré directamente a los ojos y pronuncié una sola palabra: está bien. A la mañana siguiente, cuando fue a buscarme, la habitación estaba vacía. No quedaba ropa, hay maletas, hay rastro de mí. Antes de que pudiera llamarme, sonó el tambor. En la puerta estaba Hernán Castillo, el abogado de mi abuela, con un maletín lleno de documentos cuya existencia mi padre jamás había sospechado. Señor Morales, dijo, ¿qué ha hecho usted? Para que entiendan lo que había dentro de ese maletín, tengo que empezar desde el principio. Mi abuela, Elena Morales, murió un martes por la mañana a los 87 años. Condujo hasta el hospital en silencio, acompañada únicamente por el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas y el eco de mi propia respiración. Cuando llegué, mi padre, Ricardo, ya estaba en el pasillo. Juez retirado de 63 años, no derramaba una sola lágrima, estaba al teléfono, hablando sobre plazos y procedimientos legales. Mi hermano Gabriel permanecía a su lado. Juntos formaban una muralla. Yo me quedé al fondo del pasillo sola. La última vez que había visto a la abuela Elena fue en su jardín. Me tomó la mano con una fuerza sorprendente y me dijo en voz baja: he tomado mis precauciones. Confía en mí. No entendí lo que quería decir. Todavía no. El funeral tuvo lugar 3 días después. Mi padre pronunció el elogio fúnebre, unos minutos dedicados al legado familiar. Mencionó a Gabriel 4 veces, a mi madre una sola vez y a mí ni siquiera una. Mientras recibíamos las condolencias, alguien me preguntó a qué me dedicaba. Mi padre se inclinó desde atrás y respondió: diseña jardines para gente adinerada. Algunas personas soltaron una risita. Entonces, un hombre mayor, de cabello plateado y gafas con montura dorada, tomó mi mano. Su abuela estaba muy orgullosa de usted. Estaremos en contacto. Y desapareció entre la multitud. Era Hernán Castillo. Y tenía en sus manos la clave de todo. Y esa misma noche, la familia se reunió en la vieja casa colonial. Mi padre alzó su copa y anunció que él se encargaría de administrar todos los bienes. Luego fijó la mirada en mí. No tienes de qué preocupar, Tori. Los asuntos complejos no son lo tuyo. Cuando intenté responder, me interrumpió. Tu madre estaba confundida al final. Lo que sí que te he prometido, olvídalo. Después de la cena, subí a mi antigua habitación. Abrí el cajón de la mesita de noche por pura costumbre y encontré un sobre que antes no estaba allí. Mi nombre aparecía escrito con la letra temblorosa, pero firme y deliberada, de mi abuela. Dentro había una carta de 2 páginas y una fotocopia parcial de un documento cuyo encabezado decía: contrato de fideicomiso irrevocable. Más abajo podía leerse: Elena M. Morales, otorgante. Y, subrayado en amarillo, beneficiaria, Victoria Tori Morales. La carta decía: Tori, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí y que tu padre está haciendo exactamente lo que sabía que haría. Lo siento. Los hombres como tu padre no escuchan a las mujeres, escuchan documentos. El fideicomiso original está en poder de mi abogado Hernán Castillo. No así lo muestras a nadie. Espera el momento adecuado. Hernán sabrá qué hacer. Siempre serás mi arquitecta, la que construye. No permitas que te derrumben. Con todo mi amor, abuela. Lea aquellas palabras mientras las lágrimas corrían por mis mejillas.
La fotocopia estaba incompleta. No podía utilizarla como prueba. Pero, por primera vez en años, sentí que alguien creía en mí y que lo había dejado por escrito. Semanas después, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de Gabriel que no estaba dirigido a mí. Había sido reenviado por error. Era una cadena de correos. Gabriel había preparado una solicitud judicial para eliminarme como beneficiaria. La justificación alegada era mi supuesta incompetencia financiera. Mi propio hermano había escrito aquello sobre mí en lenguaje jurídico con la intención de presentarlo ante un tribunal. Pero la frase que me dejó sin aliento estaba al final, ella no vía a pelear. Nunca peleé por nada. Esa es la ventaja, papa. Me quedé sentada durante mucho tiempo, mirando la pantalla. Después hice capturas de pantalla de todo y las guardé en varios lugares. Luego llamé a mi madre. Dile papa que estar en la cena de Acción de Gracias. Iba a volver, pero no para reconciliarme. Al día siguiente llamé al despacho de Hernán Castillo. Señorita Morales, el señor Castillo la estaba esperando, dijo la recepcionista. 2 horas después estaba sentada frente a él, el mismo hombre que había visto en el funeral. Hace 8 años, su abuela me pidió que constituyera un fideicomiso irrevocable con usted como única beneficiaria, explicó. Deslizó el documento hacia mí. Papel crema original. Sello notarial rojo. 620.000 euros. Irrevocable significa que su padre no puede cambiar a la beneficiaria sin su consentimiento. Hizo una pausa y añadió. ¿Hay algo más? Su abuela también le dejó la casa de la costa. Está incluida en el fideicomiso. Su padre nunca leyó el documento completo. La pequeña casa donde pasábamos los veranos. Era mía. Exhalé profundamente. El primer suspiro verdadero que había dado en semanas. Su padre presentó una solicitud para sustituirla como beneficiaria y nombró a Gabriel en su lugar, continuó. Le dijo al tribunal que no había podido localizarla. Le mostró los correos electrónicos. Los leo sin cambiar la expresión. Esto constituye una violación deliberada del deber fiduciario. Si quiere lugar, tiene todo lo necesario para hacerlo. Quiero lugar. ¿Cuándo? En Acción de Gracias. Ha invitado a toda la familia. 30 personas. Castillo asintió lentamente. El día de Acción de Gracias, 32 personas llenaban la casa. Mi padre ocupaba la cabecera de la mesa, hablando con aquella voz solemne que utilizaba en los tribunales. Esta reunión es especial. Hemos perdido a mamá, pero la familia Morales sigue en pie. Y mi mayor orgullo es mi hijo Gabriel, que acaba de ganar el caso más importante de su carrera. Los aplausos llenaron el comedor. A mí me habían colocado en la mesa pequeña, entre un primo de 9 años y una silvestre. La tía Margarita levantó la voz. ¿Y tú, Tori? ¿Alguna buena noticia? Mi padre respondió sin siquiera mirarme. Tori todavía está intentando encontrar su camino. Después sonrió. Pero toda familia necesita a alguien que nos recuerde qué camino no debemos tomar. ¿Verdad, Tori? Las carcajadas recurrieron las 2 meses como una ola. El niño que estaba a mi lado me observó y susurró. ¿Estás bien? Le pasé un panecillo y le sonreí. Más tarde, mientras fregaba los platos, Gabriel apareció apoyado en el marco de la puerta, sosteniendo una copa de vino entre 2 dedos. Deberías agradecer a la papa que te permita sentarte a la mesa. No me jair. Seguí fregando. Pero algo dentro de mí, algo que había permanecido tenso durante 29 años, comenzó a vibrar. Gabriel, dije con calma. ¿Sabes lo que me dijo la abuela? El silencio a mi espalda cambió de forma. Cuando miré por encima del hombro, su rostro estaba completamente rígido. Se marchó sin decir una palabra.
10 minutos después, la voz de mi padre resonó desde el salón. Entré. 32 rostros me observaban. ¿Has amenazado a tu hermano utilizando el testamento? Pregunto. ¿Crees que puedes manipular a esta familia? Su voz era la de un juez acostumbrado a hacer que los demás se sintieran pequeños. Entonces señaló las escaleras. Estás castigada. Ve a tu habitación. La sala explotó. No en protesta. En risas. 32 adultos riendos porque Ricardo Morales acababa de castigar a su hija de 29 años. Sentí que la cara me ardía. Busca mi madre. Linda permanecía sentada en una esquina, mirando sus manos en silencio. Nadie dijo nada. Nadie pidió que parara. Solo hubo risas. Mira mi padre. Su dedo seguía apuntando hacia las escaleras. Vi ahora mismo. Los sostuve con la mirada durante 3 largos segundos. Después respondí con una voz tan tranquila que incluso me sorprendió a mí misma. Está bien. Me di la vuelta. Subí las escaleras. Cerré la puerta. Sac el teléfono. Y llama Hernán Castillo. Señor Castillo, necesito que mañana traiga los documentos originales a las 8. Hubo una breve pausa. Después respondió con su habitual serenidad. Ali estar. Colg. Program la alarma para las 4 de la mañana y permanecí sentada en la oscuridad, escuchando las risas que subían desde la planta baja. Read. Disfrutad. Será la última vez. Me fui a las 4:15. Sin escándalos. Sin portezos. Hice la maleta en silencio y bajé las escaleras en calcetines. Lo único que dejé atrás fue la fotografía de mi abuela sobre la mesita de noche. Boca abajo. Más tarde, mi primo Daniel me contó lo que ocurrió. Mi padre bajó a las 7:30 de la mañana con aspecto de estar a punto de presidir una reunión. Que alguien despierta Tori. Tiene una disculpa que ofrecer. Nadie se movió. Subió él mismo. Llamó 2 veces a la puerta. La abrió. La cama estaba perfectamente hecha. El armario vacío. La habitación no conservaba nada mío, salvo la fotografía de la abuela colocada boca abajo. Un punto final. Bajo lentamente las escaleras. Tori se ha ido, anunció con voz apagada. Se marchó como una cobarde. Gabriel sonrió. Bueno, eso aclara las cosas. Mi padre asintió. Pensaba anunciar la distribución de la herencia a las 10, pero dado que la única persona que podría openarse ha huido. En ese momento sonó el tambor. Mi madre abrió la puerta. En el porche estaba Hernán Castillo, vestido con un traje gris y sosteniendo un maletín de cuero. Soy Hernán Castillo, abogado de Elena Morales. Necesito hablar con toda la familia ahora mismo. Entró con la misma autoridad con la que alguien entra en una sala de audiencias. Sin prisas. Sin dudas. Dejó el maletín sobre la mesa y lo abrió sin sentarse. Mi padre se puso de pie. No estás invitado. Esta es mi casa. Esta es la casa que Elena Morales ayudó a construir, respondió Castillo. Y estoy aquí en cumplimiento de mi deber fiduciario hacia la beneficiaria de su fideicomiso. Miró directamente a Ricardo. Tori es la única beneficiaria designada en un fideicomiso irrevocable. Y usted lo sabe desde el día en que su madre lo firmó. La casa quedó en absoluto silencio. Mi madre sufría deterioro cognitivo. El documento fue firmado ante 2 testigos independientes y acompañado por una evaluación médica que confirmaba plena capacidad mental. Mi padre señaló la puerta. Salga de mi casa. Castillo no se movió. Señor Morales, ¿qué ha hecho usted? Ricardo avanzó un paso. Está alienando una propiedad privada. Llamaré a la policía. Hágalo. Y cuando leguen les mostrar la solicitud judicial en la que usted afirmaba que no podía localizar a la beneficiaria.
Hizo una pausa. La misma beneficiaria que durmió en esta casa anoche. El rostro de Ricardo pasó del rojo al blanco y después a un tono grisáceo que jamás había visto en una persona viva. Gabriel intentó intervenir. Señor Castillo, cualquier documento puede ser empuñado por las vías legales correspondientes. Castillo lo miró. Usted redactó la solicitud para sustituir a la beneficiaria en beneficio de su propia familia. Tengo los correos electrónicos. La compostura de Gabriel no es quebró. Simplemente desapareció. La tía Margarita se levantó. Ricardo, deja que el hombre termine. Un murmullo de aprobación recorrió la estancia. Por primera vez, mi padre comprendió que el público que había reunido ya no estaba de su lado. Fuera, dijo con la voz quebrada. Salga ahora mismo o que lo arresten. Castillo lo observó durante unos segundos. Luego cerró el maletín con un clic deliberado. Me ir. Pero regresar a las 2 de la tarde para la lectura formal de la gerencia que usted mismo programó. Está anotada en su propio calendario. Se detuvo en el umbral. Y no vendrá solo. A las 2:15 entré por la cocina. A través del arco 6 mi padre junto a la chimenea, sosteniendo una hoja de papel como si fuera una sentencia. El fideicomiso familiar quedará consolidado bajo mi administración. El fondo educativo pasará a Gabriel. Y en cuanto a Tori, esbozo una sonrisa condescendiente. Mamá quería dejar un pequeño gesto de buena voluntad. 5,000 euros. Sac la carpeta y entré en el salón. Detrás de mi apareció Hernán Castillo. Mi padre soltó una sonrisa fría. La hija pródiga ha regresado. ¿Vienes a disculpar con tu hermano? No. Mi voz fue firme. Tranquila. Más de lo que yo misma esperaba. Estoy aquí para escuchar el verdadero testamento. Deposit la carpeta sobre la mesa. Después me dirigí a todos los presentes. No a mi padre. A ellos. Lamento interrumpir, pero lo que acaban de escuchar no es el testamento de mi abuela. Es un plan de distribución redactado por mi padre. Apoyo la mano sobre la carpeta. Esto es el fideicomiso irrevocable original de Elena Morales. Mira a todos los presentes. Mi abuela nombró a una sola beneficiaria. Hice una pausa. La habitación quedó sumida en un silencio absoluto. No el silencio cortés de una reunión familiar. El silencio de personas que acaban de comprender que están presenciando algo imposible de revertir. El rostro de mi padre perdió todo el color. Déjenla hablar, dijo la tía Margarita con firmeza. Castillo levantó el documento original para que todos lo vieran. Papel crema. Sello notarial rojo. Este es el fideicomiso irrevocable de Elena Morales, firmado hace 8 años ante 2 testigos independientes. Leo en voz alta. Patrimonio del fideicomiso, 620,000 euros. Además, la propiedad ubicada en la calle Hidalgo 4714 será transferida a la beneficiaria tras el fallecimiento de la otorgante. Un jadeo colectivo recorrió la sala. ¿La casa? Susurró alguien desde el fondo. ¿Lo dejó la casa? Castillo levantó entonces los correos electrónicos. Y leo la frase que nunca había podido olvidar. Ella no vie a pelear. Nunca peleé por nada. Esa es la ventaja, papa. Toda la habitación se volvió hacia Gabriel. Mercedes retiró lentamente su brazo de debajo de la mano de él. Estaba confundida, dijo mi padre. Pero sus palabras ya sonaban gastadas. Vacías. Su médico certificó plena capacidad cognitiva la misma semana de la firma, replicó Castillo. Elena Morales estaba más lúcida que muchas de las personas presentes en esta sala. Desde el fondo habló la bisabuela Judith, de 81 años. Elena me habló del fideicomiso hace 8 años. Me dijo, Ricardo lo intentará, pero me he asegurado de que no pueda. Judith negó con la cabeza.
Ella lo sabía. Siempre lo supo. Mi padre miró a su alrededor. Ya nadie lo observaba con respeto. Lo miraban como se mira algo cuando uno descubre que está podrido por dentro. Entonces se volvió hacia Gabriel. La alianza que habían construido durante décadas se vino abajo con una sola frase. Di algo. Eres abogado. Haz algo. Gabriel respondió sin levantar la voz. Papa, irrevocable significa irrevocable. No puede impugnarse. Te lo dije desde el principio. Tú me dijiste que lo tenías todo bajo control. La mano de mi padre golpeó el respaldo de una silla con un crujido seco. Me dijiste que ella nunca se enteraría. Y entonces todo quedó al descubierto. Delante de 30 testigos, mi padre confirmó cada detalle que Castigó había presentado. La copa de vino resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo. El líquido oscuro se extendió lentamente sobre la alfombra. Nadie se movió para limpiarlo. Entonces toda la agresividad pareció abandonarlo. Su voz perdió fuerza. Los hombres se le hundieron. Y se volvió hacia mí con los ojos brillantes. Tori carino. Solo intentaba proteger a la familia. Lo hice porque te quiero. Mirar al hombre que había llamado una broma a mi profesión. Al hombre que me había sentado en la mesa de los niños. Al hombre que me había castigado públicamente a los 29 años. Al hombre que había mentido ante un tribunal diciendo que no podía localizar mientras yo dormía bajo su propio techo. Dejé que el silencio durara 3 segundos. Luego respondí. No hices esto porque me quieres, papa. Trague saliva. Lo hices porque nunca has creído que una hija merezca lo mismo que un hijo. Lo mire fijamente. Y eso no es amor. Es control. Mi madre se puso de pie. Tenía el rostro cubierto de lágrimas y las manos temblorosas. Miró a mi padre. Al hombre junto al que había guardado silencio durante 35 años. Le debes una disculpa, Ricardo. Su voz se quebró. Se la has debido toda la vida. La habitación quedó inmóvil. Mi padre no respondió. Simplemente se dio la vuelta, entró en su despacho y cerró la puerta. En las semanas siguientes, todo empezó a encajar en su lugar. El tribunal destituyó a Ricardo como fiduciario. No presentó ningún recurso. Los 620,000 euros fueron transferidos a mi cuenta. La escritura de la casa de la calle Hidalgo quedó registrada a mi nombre. Gabriel recibió una suspensión disciplinaria del Colegio de Abogados y perdió a su cliente más importante. Mi padre me llamó una sola vez. ¿Has destruido a esta familia? Escuché su voz durante unos segundos antes de responder. No, papa. Lo hices tú. Hice una pausa. Yo solo aporto las pruebas. Colgo. Nunca volvió a ponerse en contacto conmigo. 2 semanas después de que todo se resolviera, condujo hasta la casa llevando una única llave colgada de un llavero de latón. Es tuya, había dicho Castillo. Solo esas 2 palabras. Y, sin embargo, fueron las que más me rompieron por dentro. Girar la llave. La puerta se abrió. El olor me golpeó antes que cualquier otra cosa. Será para muebles. Libros antiguos. Lavanda. La casa respiraba de otra manera sin la presencia de mi padre. Como si por fin pudiera descansar. Después salí al jardín. Mi heredó. Apoyé las palmas sobre la tierra fría. Cerré los ojos. Lo arreglar, abuela. Inspire profundamente. Hair que vuelva a florecer. Poco después condujo hasta la casita de la costa. No había estado allí en 6 años. El revestimiento de cedro estaba envejecido por el salador. El porche rodeaba 2 lados de la vivienda. Y el aire marino era tan intenso que parecía tener sabor. Sobre la mesa encontré una caja de madera. La abrí. Dentro había fotografías nuestras.
Desde que yo tenía 5 años hasta los 22. Plantando entre las dunas. Construyendo refugios con madera arrastrada por el mar. Lavando botas de lluvia iguales sonriendo como dos tontas felices. Debajo de las fotografías encontré una carta. Era breve. Tori. Si estás leyendo esto, significa que fuiste lo bastante valiente. Sabía que lo serías. Esta casa es tuya. Siempre lo fue. Yo solo la mantenía caliente para ti. Empieza aquí de nuevo si lo necesitas. O ven cuando el mundo se vuelva demasiado pesado. De cualquier forma, siempre estará esperando. Estoy muy orgullosa de ti. Siempre. Abuela. Me senté en el porchuelo. Pero no como había logrado en la casa familiar. No escondiendo. No sintiendo vergüenza. Era un llanto diferente. Del tipo que abre heridas para que puedan sanar. Del tipo que te deja más ligera en lugar de más vacía. 6 meses después llegó la primavera. Y el jardín volvió a la vida. Había pasado todo el invierno de rodillas sobre la tierra. Podando. Limpiando. Abriendo espacio para la luz. Las raíces habían sobrevivido al abandono. Solo necesitaban que alguien eliminara el peso muerto. Entendía perfectamente esa sensación. Pagué por completo mi deuda estudiantil. Al cual un pequeño estudio. Sobre la puerta coloca un nuevo nombre. Destino paisajístico Morales. Mi nombre. Por primera vez. Convertí el antiguo despacho de Ricardo en mi estudio creativo. Sustituí sus tratados jurídicos por manuales de jardinería, catálogos de semillas y libros sobre paisajismo. Mi madre vino a visitarme un jueves de abril. Era la primera vez que entraba en aquella casa sin Ricardo. Plantamos bulbos de tulipán junto al camino de entrada. Una al lado de la otra. Y eso fue suficiente. Una mañana, al regresar del jardín, encontré un sobre el porche. Sin sello. Sin remitente. Solo mi nombre. Lo abrí. Dentro había una única línea escrita. Lo siento. Nunca me puse de tu lado. Lo hago ahora. Mamá. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo del abrigo junto a la de mi abuela. 2 cartas. 2 mujeres, una que había planeado 8 años por adelantado. Y otra que finalmente había encontrado el valor para ponerse al día. Hoy les cuento esta historia desde el porche de la casita junto al mar. La marea está baja. El océano se extiende, inmenso y indiferente a todo lo que ocurrió en aquel salón. No les cuento esto para darles una lección. Solo puedo contarles lo que aprendí. El silencio no significa consentimiento. Pasé 29 años calada en la mesa familiar. Y las personas a mi alrededor confundieron ese silencio con conformidad. Pero no era eso. Era simplemente una mujer que todavía no había encontrado las pruebas necesarias. Esperar no es una señal de debilidad. Mi padre y mi hermano apostaron a que nunca la quería. Y estuvieron cerca de acertar.